Curing, this is called LED. We've been, in the theory, been presenting about many kinds of light curing units. And if you remember in the past, we were using a quartz tungsten halogen. And because of the disadvantage of quartz tungsten halogen, and mainly is because it needs cooling fan, that's one. And second, right, is the shelf life of it is not really very long. And also you need to remeasure the intensity of it. As you remember, it's 470 nanometer per centimeter, right? And not just the intensity also, it's the output of it. So many disadvantages until they came out with the LED. LED is light emitting diodes. And the LED also, it doesn't need cooling fan. It's got many stages like high intensity, low intensity, and also the most better things about the shelf life of it is really very long. So that is really the latest used, and it's really wireless. You see, it's like a gun. You could use it, move around. It's rechargeable, right? So you could recharge it. It doesn't need to plug it in the electricity all times. No. When it's recharged, because that means you need to change the battery a lot. It's like mobile phones, anyway. Anyway, for the light curing, always, this is very big deal for the questions in oral exam. And I told you that many times, that always follow the instructions of the company for the light curing times, right? For the curing time, if I told you what the curing time of it, you always say it's usually 40 seconds for each layer, because we're going to apply by layer technique. I'm going to explain it after a bit. So always cure it for 40 seconds for each layer, and you say this is usually, we do so, but always we follow the instructions of the company. Try to remember these words, right? Okay. That's the light curing unit, and it's got a button for set up the times. And if you want to increase the time, this is 10 seconds. If you want to increase it 40 seconds, and when it's finished, really, it gives you some alarms, like 3 times alarm that is the time of curing is finished. And there is something else. This is, for eye protect, really, it's very, very big deal. I use it a lot, as I told you, because that's easier than the glasses you put in it. But you could, wear any kind of things, not just the glasses, so everything is okay. But anyway, protect your eyes by any means, okay? Because that light is really harmful for your eyes. That's done. There are many kinds of composites, and we've been presenting in the theory a lot about composite. We really spend a lot of time about composite. Composite, there are many kinds, as I told you, of composites. Conventional, hybrid composites. The thing is, this is what I told you really in the presentation. It's just, the basic examples of composite. Now it's really developed too much. Now we have the nanotechnology, and also we have something else, not just the nanotechnology, we have also the silane composite, which is the latest really. It's in the market now in Dubai, but it's not, I don't think it's in the market in Saudi Arabia, because that's the latest really. I've done a research about physics really back in England, and it's a revolution really in the composite technology. Because they reduce the shrinkage. We know all about composite. The most problems about composite is the shrinkage, right? The polymerization shrinkage. And also not the polymerization shrinkage, is also the shrinkage stress. Right? Right. If you remember that. Yes. Okay. So in the nano, or the latest is the silane, they reduce the shrinkage less than 1%, which is really big deal, because they follow the 3-dimensional technology.
I'm just telling you this information. I'm not giving you that information in exam, but just telling you that it's not what I told you is not stopped by here, really. The composite developed really every month, right? So, and we know that this is, don't follow the companies, any kind of companies, so we are not in the marketing here. So I'm just telling you the kind of material. This is filtered Z250. This is hybrid material, and it's really been in the market for 9 years. But still used, this is very good material. If I say hybrid, that means it's indicated for anterior and posterior. This is kind of questions I'm going to ask you in exams. Because it's hybrid, that means universal really, so it's used for anterior and posterior teeth. This is very good material, this is standard material really. Although there are, I told you, this material being developed a lot. So if you're going to use it, I'm just going to tell you exactly how to do really very good composite filling. So first of all, we start by, you build the cavity. What kind of cavity? Let's say class 1. Yes. Right? So first of all, you etching it, right, by phosphoric acid. What's the percentage of that? 37%. 30 to 40. Yeah, but it's really now, I'd say 37%, it's a gel now. Anyway, so how long is very important. We don't talk about amalgam, we're talking about composite. So if you mention that in exam, you prepare. Well, no, yeah. Okay, I'm not saying what are you going to do. Documents. And go and repeat it. Right. Okay, 15 seconds for the time really, but for enamel 30 seconds. But usually we talk, really we are interested now in the time, right? So for the time really, it's 15 seconds. And then we rinse it by water. These steps, if I ask you that, you've got to mention it really very right. Right? So you rinse it for really very well by water, and then you've got to dry it, right? When you're drying it, you dry with spray. If you want the cotton, it's okay. If you want to dry it in spray, but make it parallel, the spray really, to the cavity. Because we don't need to dry the collagen. Don't show me your teeth, right? Okay? So, because we don't really need to collapse, the collagen to be collapsed. If you dry it very well, the collagen, it will be collapsed. Right? And then when the bonding agent, you need to apply. You know the bonding agent. The most important about bonding agent is the HEMA, hydroxyethyl methacrylate. And the HEMA has got two endings hydrophobic and two endings hydrophilic, right? So the hydrophobic, because the composite is hydrophobic, can't bond to the dentine, which is moist dentine, isn't it? Yes. You know, I told you they had a problem in the past in bonding composite because they couldn't produce like a HEMA just to have a bonded to the enamel. Because the dentine, there is water in the dentine, it's moist dentine, isn't it? So when they bond it to the hydrophobic composite, there will be no bonding. So until they produce this kind of HEMA. Open the door, please. Mungkin po kumakatan. Okay. Right. So what happens really, so because of the HEMA, so they now, because they have got two endings, so they could really bond it to the hydrophobic
composite, and the other ending chemical roots really, they could bond it to the hydrophilic, which is the dentine. Right? So what happened really with the HEMA? If you dry the composite very well, right, the collagen, what I said, what happens to the collagen will be collapsed. I'll explain it much better. The HEMA inside the bonding, that's kind of bonding. I need the bonding, was in the drawer. Right. I'm just going to bring the bonding to show you the bonding. So in the bonding, right, we dry it, it's ready now to apply the bonding. The bonding nowadays, we reach really the 7th generations. Some of them having got nanofiller. Yes, thank you very much. That's prime and bond NT. This is really nanotechnology, and this is 6th generation. You apply it one time, it's got really a disposable brush, just, you know, a cotton ballet is the brush, has got end really, you could apply it directly to the cavity. And then there is very big step. Honestly, most dentists, they don't know it. Which is, no, wait 5 to 10 seconds. Why? Honestly, most dentists, they don't do it. No. You know, just allow the HEMA to penetrate to the dentine surface. You know, exactly. So, just wait a bit of time, 5 to 10 seconds, so the HEMA could penetrate to the dentine surface. And what happened by this time, really, because the HEMA hasn't got the energy to penetrate to the dentine surface, so what the company's done, they hold it either on alcohol or acetone. You go and read the theory. I'm just going now to say the practical. So this is what I'm telling you. HEMA, alcohol. So the base is alcohol or ethanol, you know. So what happens really, the alcohol really absorb water very well. So what happens, because they're full of water, so they hold the HEMA with it and could penetrate, you know, inside the dentine surface. So what happens, they penetrate the roots, you know, the chemical roots, hydrophilic roots of the HEMA inside the dentine surface, and then what you do really in the practical, by cotton pallets really, you try to spray the dentine, because it's a drop, you know, it's like a drop. You know, if you put a drop, you need to spray it. Right? It will be sprayed, because we need just a thin layer of it. And then you could cure it. We usually cure it for 10 seconds, the bonding layer. But we have to follow the manufacturer. So we usually cure it for 10 seconds, the bonding agents, right? Just 10 seconds, but we usually follow the instructions for curing time of the companies. Okay? And when you cure it, what happens really, HEMA inside penetrates inside the dentine surface, this layer called the hybrid layer. Okay? This layer called the hybrid layer. And then you apply composite. You apply composite by layers. And using layer techniques, or we call it by increment, you put the layer, right, by slope. Just a question. Okay, what I mean really, don't connect two surfaces of the cavity together. So if you've got class 1, one layer will be, for example, from lingual to the floor of the cavity, the other layer like this by slope,
and then the third layer, fourth layer, until you finish. Why? By this, we reduce the shrinkage stress. And this is what we call it the seed factor, configuration factor. So what you need to do to know in practical that you apply composite by layers and don't connect to surface of the teeth by one layer. I'm giving you the latest of research I've done really in the composite. I swear by God, most dentists, they don't know that. Honestly. I bet money on it, honestly. Yes? So I'm giving you the latest. Please write it down very carefully. This I give this information in conferences. So I'm giving you really the latest, how to apply composite. Right. So, apart from composite, there is something called Combamir. We talk about this really. Well, anyway, composite could be supplied by. Thank you very much. Could be supplied by syringe or capsules, really. And this is called Dirac. And the Dirac really is a Combamir. A Combamir material. Now, the Combamir material, I'm going to give you really one general rule so you don't mix up, Combamir with hybrid ionomer. Combamir is most like composite. So whatever applied to composite, you could apply it to Combamir. What I mean really, that Combamir still needs bonding agent. So when I gave you a question in the midterm, which materials need bonding agent, so Combamir all times like composite, so it does really need bonding agent. While hybrid ionomer, what happened in Combamir really, as I told you in the lecture, we just added, some parts of polyacrylic really to be like the same of glass ionomer, so the material could release fluoride. While hybrid ionomer is most like the glass ionomer. Okay? And the glass ionomer doesn't need bonding agent. Right? So, does hybrid ionomer need a bonding agent? No. Who said yes? No. Still recording? Yeah. Okay. I'm just telling that hybrid ionomer is just like glass ionomer. Yes. So what's the difference really? They add methyl methacrylate to the glass ionomer, so they modify the glass ionomer, so the glass ionomer could be like cured, and they call it then hybrid ionomer. That's the difference. And the percentage is just around 5%, that's it. So the difference of a glass ionomer, this kind of questions I'm going to ask in the exam. The glass ionomer need to wait 24 hours until you could finish it. And you've got to cover it in varnish. You've got to cover it with varnish. Okay? So the glass ionomer, you can't finish the glass ionomer directly. You need to cover it with varnish, wait 24 hours, and then you could finish it. While hybrid ionomer, because now it's like cured material, you could finish it directly. Okay? No, hybrid ionomer is cured directly. It will not exchange the moisture and stuff like glass ionomer. So composite, much stronger than Combamir, much stronger than hybrid ionomer, much stronger than glass ionomer. But anyway, glass ionomer releases more fluoride than hybrid ionomer. يلا مثل الأصغر. سمعت؟ والله مثل الأصغر قسم بالله. أي؟ ما عم بقدر أحكي.
So glass ionomer released more fluoride than hybrid ionomer. Glass ionomer released more fluoride than hybrid ionomer, and hybrid ionomer released more fluoride than compomer. Does composite release fluoride? Or no. No fluoride or no fluoride? No fluoride. Okay? I don't believe there is still a material. They're trying their best to make the composite release fluoride, but it shouldn't till now, as far as I know. Okay? Does need a gum for the capsule, and then you apply it directly. So that's finished. And now the doctors, when I finish, will show you all these material I'm talking about. Flowable composite. Okay, flowable composite. Guys, that's a flowable composite. A flowable composite, we know that they make it flowable by adding more divalent monomers. You know, basically composite consists of monomers, which is, mainly is BGMA and UDMA. Because they are heavyweight, high viscosity monomers, so what they do really to adjust the flowability of that composite, to make the composite flow, they add more divalent monomers. So the composite now is able really to flow. Stop interrupting me, right? Okay. This disposable tips really is used directly in the mouth of the patient really. You could just by screw a bit and then it's ready to apply. You just throw the tips and directly you could use it inside the cavity of the patient. The most important about this material, we know the indications, we took that in the theory, I'm not going to repeat that, right? But what happens really, the flowable composite is really very sticky material. Sticky, right? Okay, that means you've got to apply it very precise inside the cavity. Otherwise, it's really very difficult to remove the excess of this material. So try to be precise when you push down the button and try to apply really very accurate. So you don't need excess material of that. It's very difficult to apply. You cure it, follow the instruction of the company. Usually they say 20 seconds, but follow the instructions of the company for the curing time. This is the sealer. There are two kinds of the sealers, either chemical sealer or light curing sealer. Nowadays we use really the light curing sealer. It's the same light flowable composite. It's really very flowable material. And it's got also disposable one, you could throw it. The most important about the sealer indication is that you should apply it on sound teeth. This is just a protection for the prick and fissures, really. Okay? Some of them come, packaged really visible, and some of them really translucent, so you realize it. I like the colored one because I could follow my patients, to know how many percent really come out of this material or fall down. Is there anything else? The same. This is a cavity liner. The same like flowable. This is a cavity liner, but just like the liner we've been talking about in cements, but this is light curing material.
Now I'm going to show you the amalgamator. I could bring really two amalgamator. We still use the alloy powder and the mercury. Could we bring the mercury or? Okay. بدي البلوك. Okay. Okay. Please, the mercury that is the mercury. It's really very toxic material. So I will set up everything for you. You just, I'm going just to show you how to do the mixture really. But nowadays, it was really very difficult to find these two apparatus really, still using alloy powder, not the capsules. The thing is now they move, you know, the operative, now it's just capsules. But you can't see the powder. I want to show you the alloy itself, the mercury. If that is full, it was full anyway, the girls using it, you know, and this is 1 kilo. Wow. This is 1 kilo. It's very heavy metal. It's really very heavy. Now this is ½ kilo, right? And now when you wear gloves, you need really to wear gloves when you deal with amalgam. And also wear a mask for the inhalation. And I show you, you know, the picture, the photos of the person who inhaled in 2.5 seconds, about 32 micron, you know? I show you that in the lecture if you remember. Yeah. So it's really very toxic. So I need from you really to not to waste or throw any waste of this mixture really on the ground. Please. Okay? And it's very heavy. When you come to me, I'm going to make you carry it. It's really very heavy. This is the alloy. Wow. And this is one, you know, single component alloy. We know all the kinds of particle size, the kind of amalgams, you know, in the lecture, from the lecture I gave last time. And this is non-gamma 2. We know that in single component, they reach little to non-gamma 2. And we know that gamma 2 makes an amalgam really very weak. Okay? Now, please, each, you know, subgroups gather around me to show you exactly how to do a mixture of amalgam. Thank you very much. بدي تيشوز، جيب لي علبة تيشو لك هني. بدي علبة تيشو تجيب لي يعني. علبة تيشو والله لو سمحت. وين بدنا نحط الزايد من الأمالجم؟ شيل لي هالقصص تبعك. هو المفروض يكون عندنا كونتينرز بس رح نجهز حالنا مشان الويست أمالجم. أنا كثير لازم أكون بريسايز. تفضل دكتور. اوكي. ما موصول بالكهرباء؟ لا وصلوا لنا اياها شو نستفيد لك؟ بهزوا انا يعني؟ يا حرام الصنم بالداية. ايش اللي كهرب يا محترم؟ هذا اشتغل. رايت. هي من هون طبعا هون في لزر بصراحة بنعمل لها معايرة. اوكي. انا عامل لها معايرة وجاهزة الا اذا شيء حدي بعد ما طلعت الجلسة تبع البنات لعب فيه. هلا بنشوف النتائج بالميكسر. من هون من فوق هلا بس يخلصوا اللي شافوا بيروحوا بشوك اللي بعدهم. من فوق طبعا بنحط الالوي باودر.
هي الكونتينر فيها للوي. معاذ بدي الكون القمع الكون مشان الميركوري. بالحقيقة لسه فيها مين بيحب يشوف؟ رح ورجيكم اياها من هون. هي للوي باودر شوفوا. فينك تشيلها البس كفوف قبل ما تشيلها. نص كيلو. هاي نص كيلو. لا اذا مليت لفوق كيلو، انا جبت كيلو بالحقيقة. يعني اشتريتن 1 كيلو اذا انت 1 كيلو، اشتريتن 1 كيلو. هي نص كيلو. يغلي. هو سائل بيمشي على فكرة، بيطلع مثل الطابة وبيتراكضوا اذا بدك هيك. والله جد. طيب شو نجرب؟ فيري توكسيك، شو التجربة هاي؟ بجد إذا وقعت نقطة بتصير مثل الطابة وبتركض. ايش ولا؟ زيبة هو زيبة. وين صارت؟ لا تاكلوها. شفتوها للباودر وينها؟ خلص شوفيهم اياها. احسن الشيء بتعمل. يلا وصلت لعندي. دكتور شو جاي شوي اتش مغنيسيوم اتش دي. اوكي. هذا الالوي. طبعا بنعبيها غالبا في لحد الماكسيمم تبعها. هي عبيانه بس رح نعبيها شوي. بس هي 1 اونصه. 1 اونصه. بنسكر. لا الكبسول احسن. حط في كبسولز، في عيارين لها كبسولز، في 3 حسب ما انت شو بدك. من هون في بتحرك لحتى تصير الريشيو تمام. طبعا رح تعذب اذا عملت لازم في الكبسول. هذا الميركوري فينكم تشوفوه بس لحدا يميله كثير. الكون هذه الكون يا دكتور. لا في كون ما بيصير. العمى وين راحوا فيه؟ لا حد يلعب فيه. كوبري. أليف حلو يا أمور. يا أمور الله يرضى عليك. لا يكتب. حلو. تعجبني جرأتك. جرأتك تعجبني. انا ميركوري زي الزئبق. ميركوري زي الزئبق. يا بني قلبي انا. كوبري شاطر. خلص صورت لك. وينها؟ نلعب فيها ونحطها بظهر البنات. نعم. تفضل. هذا الميركوري طبعا بالحقيقة طلع فيه كون. شو صار؟ وين بتروحوا بالزئبق؟ شربوني شوي دكتور. نعم هي بدها فتح ساعة. بتعرف يا دكتور؟ بسنان احمد افتح. ضد التكساسي. لا هي ما بسنان ميركوري. هاي بس بعتي وراء السمنتري ديري تبعك بتجهزهم ويلا. دكتور جاي بسباتي ولا بتاعها؟ لا شكرا. بتنبعج والميركوري بيطلع بتعملوا لنا مصايب. روقوا شوي. ليش ما في صبر؟ طولوا بالكم شوي. تبع جوا بسباتيولا للغطاوي بس شوية صبر. بسم الله عليكم. ما عم يسمعوا. لا اله الا الله. دكتور قصي شغل كم دكتور مشغل كل شيء هو. لا تتكلم يا سامي. رح ورجيك شوي. شفت ما احلى؟ والله حلو. ما بين. مرة ثانية. مرة أخرى. لا امتلى لانه بصراحة. يلا شوي صغيرة. يمينك. والله عجبتني. شوفوا لا تقول لي ما حلو. بس ما تاكلها. طيب ما عم يسمعوك دكتور الحين. لان هي موجودة. زمان هي بياكلوها بعرف. والله كثير بين هي. صوت عليها انت يا واطي.
وشحنتهم لهون والله من شهر ونص. جزاك خير لانه اسمه عيدك تتجوز دكتور؟ في لها معيار دكتور. كله عم تسجله؟ شو عم تسيرني انت وعم تسجل؟ عم ناخذ ما قلنا لك خفف لسان وانت عم تسجل؟ دكتور في لها معيار دكتور. اوكي دكتور والله لو سمحت هذا لا ثاني اللوي. Okay, now we set up the time. It's here 30 seconds, it's alright because it depends on the apparatus. يعني هاي بتعتمد، هذا الجهاز برتغالي بصراحة مو من النوعيات الجيدة، لكن هذا اللي قدرنا نحصله، فنحن ما بيهمنا التايم. بس لأقول لك هذا الكي هو المعايرة، كل حركة up and wards really تعمل لك مرة لقدام بتنزل الالوي الريشيو، لورا بتنزل الميركوري، فكل روحة رجعة هي عيار واحد. حبلش 1 2 تمام، هذا صار 1. بدي انا عيارين، اذا عندي المولر الكافيتي تبعها كبيره ما بكفي بالفعل وحده، ف1 2 صار عندي 2 بس. بعمل للجو خالص. انت بالاكزام ما رح تلاقي لا هي ولا هي، بس اعمل لي هالحركتين هدول. بارك الله فيك. بالاكزام بحلف بارك الله فيك. طبعا نطلع الحشوه ورجينيال ميك شور انه تمام الفيلينج تبعها. الجهاز الثاني بنحرك الكابل 8 ثواني. نحن هذا جهازنا لحال. لا هنا هيك. Follow the instruction for the time always. اتبع تعليمات الشركة يا جماعة، قلتها 100 مرة. طيب وين الحشوة صارت؟ عيارين يا دكتور سويت. تفتحها، طبعا لعبانين بالعيار غلط. لاحظ؟ ليش تعمل بالعيار عمار؟ هذه البنات. حدا لعبان بالعيار، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدك تعيدها دكتور يلا فرصة نتعلم كيف المعايير. طبعا لعبانين بالعيار، ما صدقت على عيرته أنا. هذا عيارين يا دكتور. لا هذا ما انمزج بنوب، ما نزل. دكتور هو دغري بيلتعب فيه؟ أي من هون بيتحرك. بده مفك ولا شيء؟ لا أعطيني سباتيولا بس بيمشي الحال. خلينا نشوف هلا. دكتور رجعت مثل ما كان. إلا حدا يحركه من هون. والله رح اترك لك قال بدك ترجع بالجلوس. ها دكتور كنا كلياتنا على الهواء؟ ايه مع دكتور. حيرجع لك سليم ان شاء الله. لك ما بدك تحدد قديش بدك تنزل من كمية باودر اللوي، قديش تنزل من كمية ميركوري. لك انت شو بدك، انا بعايره من هون، بتم بتحرك ليزبط معك من هون، بتم بتحرك بتزيد في زايد وناقص، بتتم ليك صارت ظابطة. بعد بعد بعد. لا شو طلع فيها؟ قلنا ليش للزايد؟ شفتوا للزايد؟ سكي. شو طلع معناتها؟ رح ورجيكم الميركوري ما زال للزايد. يلا كويسين لصالحكم. رح ورجيك الميركوري. تمشي؟ هلا ورجيك اياها كيف تمشي. حطها هون. دول خلص حيتعلموا. ليكو شلون يمشي. هذا الميركوري. ما روح. دكتور خلي العب شوي دكتور. شفتها؟ بس طبعا شو لطيفة مثل احمد. كربزي. لحظة شوي، لحظة لا لحظة. هدي. سامع. ليك ها هدي روق. بدي الله وكيلك بده يعبوا لنا الدنيا من امالجام. تمام؟ لحظة شوي. لا ما زبط نسا عندنا كمية الميركوري ريشيو أكتر، فرح ننزل شوي على الناقص. أعطيني سباتيولا. يعني أنا ما صدقت على الله يمت عايرته راح ولا يتسلوا فيه. طيب أعطينا نرجعها. يلا شفتوا الميركوري كيف كنا بالماضي من 20 سنة نعمل له ميكانيكال. تمام جرايند اور سيلف ونبلش نطحن لحتى تطلع الميكشر. الميكشر نجيب طبعا
قطعة قماش خاصة، تمام، وبنعمل لها سكويز بيطلع الميركوري لبرا. مصيبة يعني. ساعات يا دكتور ايدينا دكتور التابلت دكتور يوم يوجه غير الجهاز. خلى 3 ايام حط 3 1 2 3 4 5 6 هي 3. قديش بدك انت الكمية؟ بس ولدنا عندك really big restoration يعني؟ يا شباب اللي بده يتفرج، انتوا ليش قاعدين؟ ما بدكم تشوفوا المواد الكومبوزيت؟ الكومبوزيت هنيك. لك الكومبوزيت هنيك على الطاولة. وضع هنيك كومبوزيت، ما بدك تشوفه؟ خلص شوف الكومبوزيت. عم قسم بالله انت بالعزيمه لا تروح على مطرحها. بدنا ما عاد يجي لك اللي عندك. لا لا مزبوط، ما الغلط، الغلط مني انا. روح الغلط من صاحب العزومه اللي عزمك. تمام ورجيني. لا صارت تمام، هلا صارت تمام. شفتوا المعايره؟ تمام. مين بده يجرب؟ صار تمام الجهاز. يلا يا شباب يلا. خلاص ده لاينر سيلنت اللي هو فلوبل كومبوزيت. ده كومبومير بوندينج. ده المفروض يكون مع اسيديشن بس ما في. وده الوي الميركوري هناك بس ما اعرف، خلوها هناك بس. ممكن مع الجهاز مع الدكتور. طيب يا شباب تبع الامالجم. ليش؟ تبع الامالجم. ايوه الميركوري مع ايوه تبع الامالجم بس ما هناك الدكتور قال لك جيبه. ممكن تعيد دكتور هي هلا. طيب كومبوزيت هايبريد. هذا هو مر له عليك نشوف. هذا البيت اند فيشر سيلينج اللي هو فلوبل ايش؟ سيلينج او فلوبل كومبوزيت. ده لاينر. طب دكتور ممكن لنا شو كل استخدامات انتوا ما قريتوه هذا؟ وده البوندينج يا شباب. هذا بعد الاسيد اتش. ده اللي بعد كله مكتوب. لا بس ما حسبوه ده كومبومير. ها ايش ما في انتوا اخذتوه؟ ادهيسيف ايش معناها؟ اهم خطوه الاتش. ايوه اهم خطوه بس ما جابوا، ما موجود. والله فتشت هناك ما لقيته. وده الالوي يا شباب. خلاص هذا مش نستخدمه. الالوي وميركوري. ده الالوي. احنا كيف حنشوف؟ دكتور هذه المكونات اللي موجوده مع الكبسوله صح؟ دي كبسوله، الكبسوله بتلقى فيها ميركوري وميركوري مع بعض. الامالجميتر بيطلع لك خلاص الريشيو بتكون ثابته كبسول واحده. خلاص الامالجميتر بيطلعها. هذه الطريقه ده الجديد ده الان. خلاص قديما كانوا يستخدموا الجهاز ولا هو الدكتور الحين هو انتم خدتوه خلاص انا ممكن تجيكم الباودر لوحده، الميركوري لوحده، يحطوها في الجهاز ريشيو محدده تطلع لك مقدار الكبسول نفسه يطلع، وعلى حسب حاجتك تبغى كبسول واحده تبغى كبسولتين على حسب الكافيتي حقتك. مستخدم الفانكشن حكى لي ايش يا شباب؟ بيت اند فيشر سيلينج اللي هو ايش؟ ليش السيلين صار فلور في الحالتين هذه؟ بريفنت. ايش الدكتور قال لكم وظفنا ايش؟ ايش السالفه؟ عشان نخلي الكومبوزيت فلور. هو الكومبوزيت العادي هذول شغال صح؟ خلينا فلور. كيف؟ فلوبل زدنا شو اسمه؟ سوينا دايلوشن للمونومر نفسه. في مونومر مركبات اساسيه اللي هي دي ام اي خلاص والتيك دي ام اي. الاثنين سوينا لهم دايلوشن بماده محدده خلاص عشان ايش تصير فلوبل مور فلوبل. خلاص كده بنشتغل فيها دايلوشن. ده يا شباب الكومبومير. خلاص الكومبومير اللي هو ايش عباره عن ايش؟ سيمنت. عباره عن ايش الكومبومير؟ هو ايش يا شباب؟ سايد ذا كافيتي سيمنت. كومبوزيت ايوه وثاني الكومبومير. سيمنت. ايش؟ سيمنت. متأكد؟ كومبوزيت حلو. هو كومبوزيت بس معاه ايش؟
ريزين مع ايش؟ جلاس انومر يا شباب. خلاص خلاص صار كومبوزيت. اوكي ده كومبوزيت. ايوه صار كومبوزيت مع جلاس انومر. خلاص ده كومبوزيت العادي اللي شغال فيه الهايبريد. اوكي ده فلوبل يا شباب. فلوبل كومبوزيت دي بنستخدمها عشان ايش؟ Insert it into cavity. ما في بيب اديني جورج بس. الجلافز يا دكتور. الجلافز. طيب مش كده بتكون مور اكيوريت يا دكتور. السايد ده كيف خلاص كده بتكون ايوه عشان الاكيورنسي هتلقاها نفس هذه موجوده في الاسيد اتشنت برضه. لا مو موجود. طيب هذه داخلها ماكينه. معلش ادوني ورقه. كيف اللايت كيور؟ لايت كيور على ايدي تصير ليش لا؟ لعيونك. لعيونك. ايه سداده مطروب. طيب يا شباب لما نحط الجلاس انيمر مع الكومبوزيت خلاص اللي هو الكومبومير هنعمل له لايت كورينج ولا ليه؟ لا نعمل له لا نعمل له ولا ما نعمل له؟ لا ما نعمل كومبومير. كومبومير هنعمل له لايت كورينج ولا لا نعمل له. اذا ما هنعمل له ما هنعمل له. اذا هنعمل له هنعمل له ايش؟ لا اللايت كورينج. هنعمل له لايت كيور. ايش المشكله حقت الجي اي سي؟ انه ميكانيكا. الجي اي سي ميكانيكا. انه احنا محتاجين بعد ما نخلص الكبري حقنا نحط فارنش عازل وننتظر 24 اور. لما نضيف معاه الكومبوزيت لايت كيورينج مباشره والبيشنت تمشي. فهمت؟ احنا كده ده الكومبومير لما نحط الكومبوزيت يبقى احنا بنسوي له لايت كيورينج. اصلا الفكره الاساسيه انه احنا نتخطى التايم حق الجي اي سي. خلاص نتخطاه على حسب كلام الدكتور. قال لكم الاقوى خلاص هو الكومبوزيت العادي بعده الكومبومير واخر حاجه الجي اي سي. دي ترتيب القوه حقته. احنا اضفنا الكومبوزيت مع الجي اي سي عشان نتخطى التايمينج اللي هو 24 ساعه. احنا محتاجين نسوي عازل خلاص ونضمن في ال 24 ساعه انه ما يكون حصل يعني العازل كان مستمر. حتى بعد 24 ساعه حنقدر نسوي له فينيشنج. ما حنقدر نسوي الفينيشنج مباشره. خلاص هنحط الكومبوزيت هنحطه في الكافيتي. الكومبومير ميزته انه حتسوي له ايش؟ لايت كيورينج مباشره. اوكي ثاني في عندكم حاجه في مشكله في اسال؟ طيب ده الكومبومير يا دكتور. في ماتيريال. في ماتيريال في الداخل وعنده سيرنج يا شباب محدده بتركبها معاه بتفك هذه بيطلع لك الكومبومير بس هي ما هي موجوده. استخدامه لاي كافيتي دكتور ولا في الكومبومير انت ميزته انه بتحط معاه ايوه انت ممكن تستخدمه في البوستيريور وفي الانتيريور بس الميزه انك انت بتحط معاه الجي اي سي يكون معاه جي اي سي. اوكي ثاني في سؤال. يعني دكتور لازم يكون معاه جي اي سي. هو اصلا معاه جي اي سي. هو تركيبته كده يا دكتور. هذه تركيبته كده. دكتور وين الجي اي سي؟ الجي اي سي ما في. انتوا باخذوا جي اي سي؟ اخذنا امبارح. يلا خلاص يلا خذنا هذا